So, hello everyone. Today we see some problems, some numerical problems in chemical equilibrium. Okay, see the first one. So, some concentrations were given for the formation of ammonia. So, formation of ammonia from nitrogen and hydrogen gases at equilibrium 500 Kelvin. Okay, so actually in all of these reactions, a particular temperature will be given because the equilibrium constant does not depend on any other factor. It's a very important point. The equilibrium constant value, the value of equilibrium constant of a reaction is always constant at the temperature. Means it depends only on the temperature. It not at all depends on the initial concentration, final concentration, whatever it is. It depends only on the temperature. Okay. So that's why the problem say will be compulsory mentioned 500 Kelvin. Actually, in the calculating, in the doing the process, there is no use of temperature. But in the standard problems, it will be mentioned the temperature because the K equilibrium constant value depends on temperature. Okay, so have to calculate. So the different concentration, different means N2 concentration is given, H2 concentration is given, ammonia concentration is given. We have to find the equilibrium constant. In terms of concentrations, actually first we have to write the reaction. Okay, so formation of ammonia equation, we know that it is a Haber's process. N2 gas, H2 gas gives rise to NH3. So it's a gas, it's a gas. So what is the Kc? NH3 concentration square by N2 concentration, H2 concentration cube. Okay, just substitute the values and calculate. Okay. So what is the NH3 concentration? 1.2 into 10 power minus 3 square root of it. Just I am writing 2 times. Okay. Square. So it is going to N2 is how much? Direct N2 1.5 into 10 power minus 2. H2 whole cube. H2 whole cube means it's a 3 cube. 10 power minus 3 whole cube. Minus 3 cube. Okay, just do the calculation. So here total calculation. So minus 3 is minus 6. Okay. Here it is 10 power minus 2. Is that 10 power minus 2? Yes, 10 power minus 2 minus 3. 3 cube means is 27. So here make it 12 into 1. So minus 2. It's 29. So on overall calculation, so just on simplify. So on overall calculation, we will get 1.06 into 10 power 3. Okay. So what are the units? Okay. Actually in the problem it is not mentioned about the units. We know how to write the units. Okay, what are the units for it? This is moles per liter square. This is moles per liter power 1 moles per liter whole cube.
I mean, how you what units you will get. So actually మన మోల్స్ పర్ లీటర్ సింపుల్ గా m తీసుకుందాం, క్యాపిటల్ M. ఇక్కడ m పవర్ 4 స్క్వేర్ బై ఇక్కడ m పవర్ 4. m పవర్ 4 means m పవర్ -2 అంటే ఇక్కడ. సో what are the units? Moles per liter whole power -2. Okay. Okay, see the next one. So in a reaction, phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride and chlorine gases are at equilibrium. So it is also at 500 Kelvin and having concentrations 1.59 molarity of PCl3, 1.59 molarity of chlorine and 1.41 molarity of PCl5. So find the Kc for the reaction. So first we write the equation. So PCl5, it is always decomposition reaction. So PCl5 PCl3 plus Cl2. So 1 mole all are gases. So Kc equal to Cl2 concentration, PCl3 concentration by PCl5 concentration. What is the Cl2 concentration? 1.59. PCl3 concentration 1.59. 1.41. So on this overall calculation, we will get 1.8 approximately. So 1.8 Kc equal 1.8. So here in the calculation and writing the equations are important. Okay. Okay, see the next problem. So based on a Kp-Kc relation. So in this problem, so here Kc is given. So Kc is given for a reaction at particular temperature. We have to find the Kp. So let's see the problem. For the equilibrium 2NaCl, nitrosyl chloride, this is called nitrosyl chloride, always in the form of gas, gives rise to 2 moles of nitric oxide plus chlorine gas. So for this, so Kc is given how much? 3.75 at this particular temperature. We have to find the Kp. So R value is also given. So it is important that so R values, it is not compulsory giving the R values. Actually in our book, this in the Singh's book, it is not given. It is not mentioned. Actually it comes from the chapter that is states of matter. So that's why I am giving the R value. So from now onwards we have to write the R value in atmosphere liters. That is 0.083. So what is the relation? Kp equal Kc into RT power delta N. First we have to find the Kp. So what is the Kc? Kc is given 3.75. 10 power -6. So what is the R? 0.0821 something. So actually 0.083 is given. Temperature already present in the form of Kelvin. So Kelvin is not compulsory. Capital T means it's absolute temperature. What is delta N? The delta N means we know that. What is delta N in these reactions, in the equilibrium reactions? The difference between the gaseous number of moles of products to gaseous number of moles of reactants. Okay. Now simply the difference between the number of moles of gaseous products to number of moles of gaseous reactants. So how many gases here? 2 moles, here 1 mole. Total 3 moles, here 2 moles. So 3 minus 2, just 1. So no need to write separately. So Kp is equal to, so on this overall calculation we will get approximately, so it is a 0.0
Okay. Okay, C is a very important model. So it is a very different and important model, and there is very few number of problems are there like this. See, 40% of a mixture. So here it is important. 40% of a mixture of 0.2 mole of nitrogen and 0.6 mole of hydrogen reacts to giving ammonia. So according to this equation, so actually we know about this equation. So at constant temperature and pressure, so I have to find the ratio of final value to the initial value. So I have to find the ratio of final value to initial value. So first we write about this equilibrium. So it is given N2 plus 3H2 to NH3. Say at 0 time. So for many problems we have to follow this step. Okay, and further problems we have to understand this step. So at starting position means at 0 second, nothing but at initial position how many moles are there? Nitrogen 0.2. So hydrogen how many moles are given? Exactly 0.6 moles are given, and there is no moles of ammonia. So actually మనకి initial reaction start అవ్వలేదు. So after at equilibrium, so the concentrations are given, so at equilibrium only. Okay, so we have to find the ratio of final value to the initial value at equilibrium. So this is given means at equilibrium condition we have to find the value of the ratio of total value to the initial value. Okay, so ఇక్కడ 0.2 in terms of moles ఇచ్చారు. 0.2 moles 0.6 moles react అయితే, so at first reaction అవ్వలేదు కాబట్టి there is 0 moles. So at equilibrium, so here writing of this step, so equilibrium step writing is a very important. సో ఫస్ట్ మనకి సో ఎంత కాంపౌండ్ రియాక్ట్ అయింది తీసుకోవాలంటే జస్ట్ x మోల్స్ రియాక్ట్ అయింది తీసుకోవాలి. ఓకే, సో మనకి సో మనం కాంపౌండ్ x ప్లస్ y రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే టోటల్గా 100% రియాక్ట్ అవ్వాలి లేదు, మేబీ 50, 60, 70 ఎంత పర్సెంట్ అని అవ్వచ్చు. ఓకే, సో మన ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకో, ఎనీ సపరేట్ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వకపోతే సింపుల్గా విచ్ ఇస్ సంథింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. బట్ నార్మల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ తీసుకుంటాం. సో హౌ టు గెట్ ద ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ 40% ఈస్ గివెన్. ఓకే, so in this reaction particularly it is given 40% of the mixture is changed into ammonia. Okay, so and first we are taking as x 0.x moles of the compound is reacting, x moles. So starting with the total x తీసుకోవాలి, 0.6 minus x, ఇది కూడా x ఫామ్ అయిందని తీసుకుందాం. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో దెర్ ఈజ్ ఆల్సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ 0.2 minus x, ఇక్కడ 1 nitrogen కాబట్టి we are writing 1x. Here 3 moles of hydrogen కాబట్టి we have to write the 0.3 minus 3x. Here 2 moles of ammonia కాబట్టి just we have to write 2x. So it is not like that ఇక్కడ minus x ఉంది, ఇక్కడ minus 3x ఉంది, ఇక్కడ minus 4x ఉంది కాబట్టి don't write here as the plus x, plus 4x. ఎందుకంటే ఇక్కడ minus 4x లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 4x ఫామ్ అయితే it is not the correct concept. ఓకే, జస్ట్ మన టూ అన్నింట్లో మనకి మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సో 0.2 మైనస్ 1x, 0.6 దిస్ మైనస్ 3x అండ్ x 2 మోల్స్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి 2x. సో దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఇనీషియల్. సో మనం ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఇచ్చింది మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్, in terms of volumes ఇచ్చింది, సారీ in terms of moles ఇచ్చింది 0.2 moles, 0.6 moles. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన in terms of values అది రేషియో, ఫైనల్ వాల్యూమ్ రేషియో, ఫైనల్ వాల్యూమ్కి ఇనీషియల్ వాల్యూమ్కి రేషియో. యాక్చువల్గా మళ్ళీ మనం వాల్యూమ్స్లో కన్వర్ట్ చేయం బికాజ్
according to that Avogadro's law, volume in directly proportional to n. So according to Avogadro's law, volume is directly proportional to n at a constant temperature and pressure. So that's why the conditions are given. And at constant temperature and pressure దగ్గర according to Avogadro's law, V proportional to n. The values are proportional to number of moles. Number of moles మనం డైరెక్ట్గా రేషియో కోసం. సో న్యూమరికల్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావాలంటే మనం మళ్ళీ వాల్యూస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ రేషియో అడిగింది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం. బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ద రేషియో. సో హియర్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈజ్ ఎక్స్? సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫైనల్ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ ఫైనల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకోవచ్చు. 0.2 minus x plus 0.6 minus 3x plus 2x. సో ఫైనల్ వాల్యూ అయిపోయింది. ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 0.2 plus 0.6. బట్ వాట్ అబౌట్ ఎక్స్? మనకు ఫైనల్ రేషియో కావాలంటే ఎక్స్ టర్మ్స్లో అయితే ఆన్సర్ చెప్పలేము కదా. సో ఎక్స్ తెలవాలంటే సో ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు సీ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ 40% ఆఫ్ ఎ మిక్చర్ అన్నాడు. అంటే సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? ఇట్ ఈస్ ద 40%. అంటే స్టార్టింగ్లో మనకి ఎంత ఉంది? 0.2 ఉంది. ఈ 0.2లో ఎంత రియాక్ట్ అయింది? 40% రియాక్ట్ అయింది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా 0.6 ఉంది. ఈ 0.6లో ఎంత రియాక్ట్ అయిపోయింది? -3x అంటే సో ఈ -3x అనేది అంటే ఆ 3x అనేది 0.6లో 40%, అంతే కదా. సో here it's an important step. We can write that 40% is reacted. Okay, it is given. So 40% is reacted implies so we can write x equal to. So ఇక్కడ 1 mole కాబట్టి సింపుల్ ఈజీ ఉన్నది. x equal ఎంత ఇక్కడ? సో స్టార్టింగ్ లో 0.2 ఉంది. ఇక్కడ నైట్రోజన్ క్యాలిక్యులేట్, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ద హైడ్రోజన్ ఆల్సో, ఎనీ చాయిస్, నో ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ 1 మోల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ బికమ్ ఈజీ. సో 0.2లో 40% రియాక్ట్ అయిపోయింది. అంటే వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెడ్ పవర్? 40% రియాక్టెడ్. సో దట్ ఈస్ x ఈక్వల్ టు 0.2లో 40% రియాక్ట్ అయింది. దిస్ 40% ఈస్ రియాక్టెడ్. Means 0.08 moles is reacted. 0.2 moles లో 40% రియాక్ట్ అయిందని చూడండి. అంటే 0.2లో 40% ఉందా? 0.08 అంటే 0.2లో 0.08 moles రియాక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ x. సో నౌ రేషియో ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ టు ద ఇనీషియల్ వాల్యూ చేద్దాం. ఓకే, so final value equal to the number of moles. So 0.2 minus x plus అంటే ఇప్పుడు ఆ వెజల్ లో టోటల్ ఇవన్నీ మనకి ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం ప్రోడక్ట్ ఉంది, సమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఉంది. బికాజ్ 100% రియాక్షన్ అవ్వలేదు కదా. 0.6 minus 3x plus 2x. x ఫైనల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 0.2 0.6 0.8 minus x minus 3x minus 4x minus 2x. So what is the value of what is the x value? That is 0.08. So this ఇట్లాగే యూజ్ చేద్దాం. సో ఎట్లా రేషియో కాబట్టి so this is the final value. Take it as equation 1. Take the initial value. So why I am taking means since we are taking V proportional to n number of, so at constant temperature and pressure the values are directly proportional to number of moles. It is according to Avogadro's law. So there is for starting at 0.2 on this is 0.6
is 0.8. So now, so final value by initial value, just doing equation 1 by 2. The final charge, no only ratio is equal to 0.8 minus 2x by 0.8. So 0. Celsius separation. So this is 1 minus x by 0.4. So actually we know the x value also. And 0.4. So on this overall calculation, so we will get 8 by 4. So so on this calculation we will get so 4 by 5. This is 4:5. Okay. So this is the problem. So tomorrow we see some more models. So I think you already completed the worksheet 100%. Okay, if you are having any doubts in the worksheet, so just message me. It's a very important problems. Okay. Let's see the last one. So it is also a very important model. See that a reaction is given SO2 plus NO2, sulfur dioxide plus nitrogen dioxide gives rise sulfur trioxide NO. So here, if we take 1 mole of each of 4 gases in 1 liter container. So in 1 liter container it is taken. Okay. So the 4 gases are taken in 1 liter. So in the just only reactants are given, product will be formed, not like that. The 4 gases are taken each 1 mole at initial position. We have to find the concentrations of NO. The question is we have to find the concentration of NO2. So one of the products, one of the reactants at equilibrium condition. Okay. So what will be the equilibrium concentrations of NO and NO2? So first we write it. So what is the equation? So the model is exactly similar to the above one. So here what is the initial position? What are the initial concentrations? So it is given 1 mole. Is 1 mole? Here also 1 mole. So normally reactants and products, but it is separately given that the 4 gases are taken each 1 mole in the container. So 1, 1, 1, 1. So at equilibrium, so we know that reactants is 1 minus x, 1 minus x. Here already we know if nothing is there, we write the x. Already 1 mole undi kabatti 1 plus x, 1 plus x. So ఇక్కడ there is only 1 mole ఉంది కాబట్టి 1x, 1 mole కాబట్టి 1x, 1 mole కాబట్టి 1x, 1 mole కాబట్టి 1x. So reactants position లో ఉన్నాయి కాబట్టి we are taking minus x. So product position లో ఉన్నాయి కాబట్టి we are taking plus x. So it is 1 more 2 is given, the equilibrium constant value is 16. So that usage is very important. So Kc is given 16. Okay, remember. So Kc is 16. So how to?
So SO3 concentration, NO concentration, SO2 concentration, NO2 concentration. So substitute here. So what is the equilibrium we have to find? Equilibrium constant కాబట్టి we have to write the equilibrium concentrations. So what are the equilibrium concentrations? See 1 plus x, 1 plus x by this is 1 minus x, this is 1 minus x. So this value is given how much? So in the problem it is given 16. Okay. So on this calculation, so how much here we will get? 1 plus x, 1 plus x, 1 plus b whole square, a square plus b square. Okay, plus 2x, we can write like that. Okay, 1 plus x. Okay, we can do like this: 1 plus x by 1 minus x square equal to 16. So 1 plus x by 1 minus x equal, we can write 4. Okay. So therefore 1 plus x equal to 4 minus 4x. So finally we will get how much the x equal to. So minus x. So this is 1 minus 4. So x. So 3x, it will become 5. Okay. So like that. So x equal to 3 by 5. So 0.6. So x value means the reacted part. So in the last problem n2 plus h2, 3h2 gives to nh. మనం x equal 40% తీసుకున్నాం. Because at there exactly 40% is given. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అక్కడ కేసీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సో రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం వాల్యూమ్స్కి. సో ఇక్కడ x. సో యాక్చువల్గా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినది ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ we have to find the concentration of, so x వచ్చిందంటే, so therefore the concentration of so first one question at NO2. So the concentration of NO2 equal to international is 1 minus x only. So there is 1 minus 0.6. So that is equal to 0.4 moles. So concentration అప్పుడు మనం moles per liter ఉండాలి. So already it is in 1 liter కాబట్టి just by taking 1 liter. So concentration equal moles per liter. Okay. So in the same way, what is the concentration of NO? NO ఇక్కడ మనకి it was the product కాబట్టి 1 plus x moles per liter. 1 liter కాబట్టి 1 liter. If 2 liter content ఇచ్చినప్పుడు by 2 తీసుకోవాలి. Okay. And so there is a 1.6 okay moles per liter. So these are the equilibrium concentrations of reactant and products. Okay, just x తీసుకోవడం minus x చేయడం plus x రాయడం how many moles and substituting in the Kc value, that's the important one. Okay, so try to complete the all problems in the worksheet. If you have at least one doubt, so you can ask me. Okay.